ইনটু দ্য পেপার দেখতে চাই, ক্রস দিয়ে আমি রিপ্রেজেন্ট করব। যদি এই সেম জিনিসটা আমি দেখতে চাই ইনটু দ্য পেপার, কিভাবে দেখো? তুমি যদি এই সেম অ্যারোটাকে এই সাইড থেকে দেখো, দেখো তো ইউড সি আ ক্রস। ক্রস মানে কি তোমার থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। আর পেজের সাইডে থাকলে এই, তুমি যদি এই সাইড থেকে দেখো, দিস অ্যারো ইজ গোয়িং ইনটু দ্য পেজ। আর লেটস সে দিস ইজ দ্য পেজ, এইটা আমার পেজ হয়। অনেকে সব বুঝে কিন্তু এই পেজের পার্টটা বুঝে না, যে পেজের সাথে আমি লিংক করব কিভাবে অ্যারোকে। লেটস সে দিস ইজ দ্য পেজ। এই অ্যারোটা দেখো তো এসের থেকে দেখলে মনে হবে ইটস কামিং আউট অফ দ্য পেজ। আউট অফ দ্য পেজকে কি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করবো? যে ডট। আর তুমি যদি এই সাইড থেকে দেখো, এই ভিউতে দেখো, এই অ্যারোটা ইজ গোয়িং ইনটু দ্য পেজ। আর ইনটু দ্য পেজ তাহলে কি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করবো? উইথ এ ক্রস। গাইস টেল মি, সবার কি ভিউটা বুঝতে পারছো? ইউ ক্যান সুইচ অন ইউর মাইক্রোফোন এন্ড টেল মি। গাইস একটু বলো তো এই পার্টটা বুঝতে, এই ডট আর ক্রসের পার্টটা থেকে কারো কোনো কনফিউশন আছে নাকি? এভরিওয়ান গাইস, আর উই অল ক্লিয়ার অ্যাবাউট দ্য ডট এন্ড ক্রস পার্ট? Yes, sir. ওকে, এখন নেক্সটে আসি। Any moving charge has a magnetic field around it. Guys, এই জিনিসটা আমি যে এক্সট্রা রাখলাম, এটা তো তোমার লেকচার শিটে পাবা না। Why don't you draw this? আমার একটা রিকোয়েস্ট শোনো, যখনই আমি লেকচার শিটের উপরে কোনো কিছু ড্র করবো, আমি সবসময় সাজেস্ট করবো একটু এটা লিখে ফেলবা। নেক্সট, any moving charge has a magnetic field around it. Always remember, যে কোনো মুভিং চার্জ, এই পুরো স্টেটমেন্টের ভিতরে, এই যে the statement you see over here, right? এই পুরো স্টেটমেন্টের ভিতরে can you identify which one is the most important keyword? এই যে any moving charge has a magnetic field around it. Any ideas, guys? কেউ বলতে পারবা এই পুরো স্টেটমেন্টের ভিতরে what is the most important keyword here? Anyone? Guys, try তো করো। এই স্টেটমেন্টের ভিতরে what is the most important keyword? পারবা? যখন কারেন্ট থাকবে তখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকবে। না, the most important keyword is moving. একটা ওয়ার্ড জিজ্ঞেস করছিলাম। The most important keyword over here was moving. যে কোনো মুভিং চার্জ যে অ্যারাউন্ডে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্রিয়েট হয়ে যায়, সেটা বলতেছিলাম, রাইট? So the direction of the current is always the same as the direction of the motion of a positively charged particle. আচ্ছা, আমরা লাস্ট দিনই ফ্লেমিং লেফট হ্যান্ড রুল স্টার্ট করছিলাম। ফ্লেমিং লেফট হ্যান্ড রুলের কিছু আইডিয়াস এখানেও দেখতে হবে। Always remember, the direction of current is always the same as direction of motion of a positively charged particle. একটা পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল যেদিকে যায়, আমার কারেন্টও সেই ডিরেকশনে। সিমিলারলি, একটা নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকেল যেদিকে যায়, we always consider current to be in the opposite direction. আমি এখানে একটা বের করি, আমার পিডিএফ বের করি, একটু দেখি, সবাই নোটিস করে দেখো। লেটস সে আমি একটা ইলেকট্রন নিলাম আর একটা প্রোটন নিলাম। ইলেকট্রনের সাইজ কিন্তু অনেক বেশি বড় হয় আরো। ওকে গাইজ, নোটিস কেয়ারফুলি। সালমান জিজ্ঞেস করছো স্ট্যাটিক চার্জের ম্যাগনেটিক ফিল্ড নাই? নো, আমাদের এই টপিকের ভিতরে ইউ ক্যান কাম টু আ কনক্লুশন, যদি একটা স্ট্যাটিক বা স্টেশনারি চার্জ থাকে, ওর নিজের কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ড হয় না। ম্যাগনেটিক ফিল্ড শুধুমাত্র হবে যদিও মুভিং হয়। যদি এই পার্টিকেলটা দেখি, লেটস সে ইলেকট্রন যাচ্ছে এদিকে, আমার প্রোটনও যাচ্ছে এদিকে, এই দুটোই কিন্তু আমার ডাইরেকশন অফ মোশন। এইটাও আমার ডাইরেকশন অফ মোশন, ডিওএম লিখলাম। This is the direction of motion of the electron, and this is the direction of motion of the proton. Guys, notice carefully. ইলেকট্রনের ডাইরেকশন অফ মোশনের দিকে, প্রোটনের ডাইরেকশন অফ মোশনের দিকে। কিন্তু আমি যদি কারেন্টের ডাইরেকশন ফিগার আউট করতে চাই, অলওয়েজ রিমেম্বার, একটা নেগেটিভলি চার্জড ইলেকট্রন ইজ এ নেগেটিভলি চার্জড পার্টিকেল। একটা নেগেটিভলি চার্জড পার্টিকেলের জন্য কারেন্ট হয় সব সময় ইন দ্য অপোজিট ডিরেকশন টু দ্য মোশন। ইলেকট্রন যদি রাইটে যায়, কারেন্ট যাবে লেফটে। And conversely, when it comes to a positively charged particle এর কারেন্ট হয় always in the same direction as the direction of motion. তাহলে ইলেকট্রন যদি ডাইরেকশন অফ মোশন হয় রাইট, ইলেকট্রনের জন্য কারেন্ট হবে টু দ্য লেফট,
আর প্রোটনের ডাইরেকশন অফ মোশন যদি টু দ্য রাইট হয়, proton, which is a positively charged particle, this is negatively charged particle, and this is a positively charged particle. Always remember, negatively charged particle and direction of motion এর opposite direction এ হয় current, আর positively charged particle এর direction of motion এর same direction এ হয় current. গাইস, সবাইকে absolutely clear এতটুকু পর্যন্ত? কারো কোনো কনফিউশন থাকলে প্লিজ ask me right away. এতটুকু বুঝতে কি কারো কোনো প্রবলেম আছে? ওকে, গ্রেট। কোনো প্রবলেম না থাকলে নেক্সটে চলে যাই। এখন দেখবো the direction of current, মাত্র অলরেডি বলে ফেলছি এটা, the direction of current is always in the opposite direction as the direction of motion of a negatively charged particle. A direction of the force on a charged particle in a magnetic field is found out using FLHR. Guys, what do you mean by FLHR? FLHR মানে হলো Fleming left hand rule. আরেকবার দেখো, the direction of the force on a charged particle in a magnetic field is always found out using Fleming's left hand rule. ওকে, কিভাবে দেখি? একটা ইলেকট্রন, লেটস সে দিস ইজ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এই পুরোটা আমার একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এই ফিল্ডের ভিতরে এন্টার করলো, এই পুরো গ্রে পার্টটা আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এটার ভিতরে এন্টার করলো। ওকে, ইলেকট্রন এন্টার করার সময় মাত্র ডাইরেকশন অফ মোশন দেখি একটু আমরা। ওকে, দেখো, ইলেকট্রনের ডিরেকশন অফ মোশন হলো টু দ্য রাইট। ইলেকট্রনের ডাইরেকশন অফ মোশন যদি টু দ্য রাইট হয়, মাত্রই কিন্তু আমি দেখলাম if the direction of motion is to the right, current will be to the left. তো কারেন্ট টু দ্য লেফট, ম্যাগনেটিক ফিল্ড, গাইস দেখো ও একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভিতরে এন্টার করলো। আর আবারও বলতেছি, লাভিবা ক্যামেরাটা একটু অফ রাখো, এখন না, অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়ার সময় ক্যামেরা অন করো, এখন ক্যামেরা লাগবে না। ওকে, ইলেকট্রন যাচ্ছে টু দ্য রাইট, এন্টার করলো টু দ্য রাইটে, তাহলে ওর কারেন্ট হলো টু দ্য লেফট। এখন এই জায়গায় যদি আমি ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল অ্যাপ্লাই করি, দেখি কি হয়। কারেন্ট হলো টু দ্য লেফট, ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনটু দ্য পেপার, তাহলে এই ইলেকট্রনটার উপরে ফোর্স কোন দিকে হবে? ডাউনওয়ার্ড। এই জন্যই কিন্তু ও দেখো ও ডাউনওয়ার্ড ডিফ্লেক্ট করলো। এই সেম কনসেপ্টটা এবার প্রোটনের জন্য অ্যাপ্লাই করি। লেটস সে একটা পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল যেদিকে যায়, মাত্র এখান থেকে দেখলাম একটা পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল যেদিকে যায়, কারেন্টও আমার সেই ডাইরেকশনে। Direction of current for a positively charged particle is always the same as the direction of motion. So proton যাচ্ছে রাইটে, আবার কারেন্টও রাইটে, magnetic field into the paper, Fleming's left hand rule. I hope you all remember guys how to apply Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule apply করার সময় এই জায়গায় switch on the video, my video, right? দেখো, so Fleming's left hand rule এর জন্য let's say this is the screen, এই স্ক্রিনে this is the direction of magnetic field going into the paper. এটা আমার প্রোটনটা রাইট যাচ্ছে। সো আমার গাইস, আমার সেকেন্ড ফিঙ্গারের ডাইরেকশন তোমাদের কাছে কি দেখতেছো, বা এনি চান্স আবার মিরর আসতেছে নাকি তোমাদের কাছে, এই জন্য জিজ্ঞেস করলাম। গাইস, এই ডাইরেকশন কি দেখতেছো তোমরা সবাই? রাইট নাকি লেফট? তাড়াতাড়ি বলো প্লিজ। গাইস, এই ডাইরেকশনটা কি রাইট দেখতেছো নাকি লেফট দেখতেছো? লেফট। হ্যাঁ, লেফট দেখতেছো বিকজ the image is mirrored, the video is mirrored. দাঁড়াও, video settings, mirror my video. এবার দেখো তো গাইস, এখন কি দেখতেছো সবাই? রাইট? জাস্ট টেল মি, প্রোটনটা এন্টার করলো যেই ডাইরেকশনে, রাইট? প্রোটনটা এন্টার করলো যেই ডাইরেকশনে, সেই ডাইরেকশনের সাথে আমার এখনো লেফট। ওকে, আরেকবার দেখো। হাউ অ্যাবাউট নাও গাইস? এখনো কি লেফট দেখাচ্ছে? আমি তো মিরর চেঞ্জ করলাম, এতক্ষণ ইয়ে ছিল মিরর মাই ভিডিও, ভিডিওতে মিরর বন্ধ করলাম।
এনিওয়ে ইউ গেট দ্য আইডিয়া। তুমি তোমার হাত যখনই স্ক্রিনের, ভাই কাজ কাম নাই তোমাদের কারো, আমার স্ক্রিনের ভিতর দেখাও কেন? ওকে, নোটিস করো। তো যখন তুমি এইটার উপরে ফ্লেমিং লেফট হ্যান্ড রুল অ্যাপ্লাই করতেছো, দেখি কি হবে। ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনটু দ্য পেপার। কেমনে ইনটু দ্য পেপার? ইনটু দ্য পেপার বিকজ ক্রস, একদম ক্লাস দিয়ে শুরুই করছিলাম আমাদের ক্রস দিয়ে। ক্রস রিপ্রেজেন্টস দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডাইরেক্টেড ইনটু দ্য পেপার, রাইট? সো ক্রস ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনটু দ্য পেপার, আমার প্রোটনের ডাইরেকশন অফ মোশন টু দ্য রাইট হয়, আমার কারেন্ট হবে টু দ্য রাইট। সেটা করলে আমি আমার সাথে মিলছে আর কি। ফোর্স কোন দিকে হবে দেখো তো? ফোর্স হলো আমার আপওয়ার্ড, এই জন্যই দেখো তো প্রোটনটা ডিফ্লেক্ট করলো আপওয়ার্ড। এভরিওয়ান, ডিড ইউ গেট দ্য আইডিয়া? গাইস, এতটুকু নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম আছে? ওকে, তবে দেখি। The force on a charged particle in a magnetic field is always perpendicular to the velocity, as in direction of motion. The value of this force is found out using F equals BQV. আমি একটু আগেরটাতে ব্যাক করি, এটা না, লাস্ট দিনেরটা। F equals BIL ও আমার একটা ফোর্স, F equals to BQV ও একটা ফোর্স। F equals to BIL টা কি? BIL হলো ফোর্স on a straight current carrying conductor in a magnetic field। যদি আমার একটা straight current carrying conductor in a magnetic field হয়, সেটার জন্য আমি ইউজ করি F equals to BIL। আর যদি আমার একটা মুভিং চার্জ পার্টিকেল in a magnetic field হয়, সেটার জন্য আমি ইউজ করি F equals BQV। এই সেম জিনিসটাই I want to show you a simulation. Everyone listen to me very carefully. এই মাত্র যে জিনিসটা দেখলাম, এটারই একটা সিমুলেশন আমি দেখাতে চাই তোমাদেরকে, খুব কেয়ারফুলি একটু দেখো। So let's say this is a simulation. Let's begin. ওকে, আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি, এই যে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড দেখতেছো, এভরিওয়ান, এই জায়গায় ম্যাগনেটিক ফিল্ডটার ডাইরেকশন কি আইডেন্টিফাই করতে পারবা? হোয়াট ইজ দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড? একদম স্ট্রেট অফ এক মার্কের কোশ্চেন, এক্সামে জিজ্ঞেস করতে পারে যে হোয়াট ইজ দ্য ডাইরেকশন অফ দিস ম্যাগনেটিক ফিল্ড। গাইস, ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই হোয়াট ইজ দ্য ডাইরেকশন অফ দিস ম্যাগনেটিক ফিল্ড? এটার ট্রাই তো করো। কি মনে হয়? মাত্র দেখলাম, ক্লাস শুরু করছে এটা দিয়ে। হোয়াট ডু ইউ সে গাইস? কোন ডাইরেকশন হবে? Into the paper. The answer is into the paper. Okay, into the paper. Magnitude of charge 1e. Okay, so let's fire it up. একটা চার্জ পার্টিকেল ফায়ার আপ করলাম। চার্জ পার্টিকেল ফায়ার আপ করলে দেখি যে ও এরকম একটা টার্ন করে, বেসিক্যালি রাইটে যে ও নিচের দিকে যায়, মানে ফোর্স অন ইট ইজ ডাউনওয়ার্ড। ওকে, ফোর্স ডাউনওয়ার্ড কিভাবে হচ্ছে? লেটস ট্রাই টু ফিগার দ্যাট আউট। ফায়ার করলাম, ফোর্স হলো ডাউনওয়ার্ড। ওকে, একদম শুরুতে ফোর্স ডাউনওয়ার্ড, পুরোটা না। পুরো ডাইরেকশন অফ মোশনে ফোর্স ইজ নট ডাউনওয়ার্ড, শুধুমাত্র শুরুতে যখন এন্টার করলো তখন আমার ফোর্স ডাউনওয়ার্ড। কেন ডাউনওয়ার্ড হচ্ছে? লেটস ফিগার ইট আউট। যদি আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনটু দ্য পেজ হয়, তাহলে ফোর্স ডাউনওয়ার্ড হয় কোন টাইপের পার্টিকেলের? ফোর্স ডাউনওয়ার্ড হয় মানে ডিফ্লেকশনটা ডাউনওয়ার্ড হয় কোন টাইপের পার্টিকেলের? নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকেল। তার মানে দিস ইজ এ নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকেল। কিভাবে দেখো? ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনটু দ্য পেপার, কারেন্টের ডাইরেকশন হবে হলো ইন দ্য অপোজিট ডাইরেকশন অফ দ্য মোশন, আর তাহলে ফোর্স হলো আমার ডাউনওয়ার্ড। এখন এই সেম জিনিসটাই আমার একদম আমার এটার সাথে কনসিস্টেন্ট রাখার জন্য লেটস টেক আ লুক এট ইট ইন আ বিট ডিফারেন্ট ওয়ে। কিভাবে দেখবা সবাই একটু? ওকে গাইস, আই নো এতগুলা জিনিস দেখে তোমার কাছে ক্লামজি আর কনফিউজিং মনে হতে পারে, বাট ট্রাস্ট মি অন দিস ওয়ান, দিস ইজ নট কনফিউজিং, প্রিটি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড আর ইজি। ইউ জাস্ট হ্যাভ টু বেয়ার উইথ মি। খুব কেয়ারফুলি একটু আমার কথা শুনো, দেখো তারপরে। ওকে, এক সেকেন্ড দাঁড়াও। একটা সেকেন্ড দাও, আমার একটা কি জানি আসছে। Give me 30 seconds.
Everyone, notice carefully. This is একটা negatively charged particle. This is a negatively charged particle. And how do I know this is negative? এই যে দেখো, this is a negatively charged particle. Into the paper যদি আমার magnetic field হয়, into the paper magnetic field এর ভিতরে একটা negatively charged particle যদি enter করে from the left to the right, তখন ওর deflection হয় downward. You can easily guess, সব বাদ দিয়ে আমি কোনো ভ্যালু চেঞ্জ করব না, জাস্ট যদি এই পার্টিকেলটাকে আমি নেগেটিভের জায়গায় আমি ক্লিক করলে পজিটিভ হয়ে যাবে। ক্যান ইউ গাইজ গ্যাস পজিটিভ হয়ে গেলেই এইবার ওর ডাইরেকশন অফ মোশন, বা ডাইরেকশন অফ মোশন না বলে আই উড হ্যাভ টু সে ডাইরেকশন অফ ডিফ্লেকশন কোন দিকে হবে? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক গাইজ? দ্য মোমেন্ট আই ক্লিক অন পজিটিভ, নেগেটিভেরটা তো সামওয়াট ডাউনওয়ার্ড, তাহলে পজিটিভ যখন করে ফেলবো, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? খুবই অবভিয়াস, ডাইরেকশন কোন দিকে হবে? অফ কোর্স আপওয়ার্ড। খেয়াল করে দেখো, দ্য মোমেন্ট আই ক্লিক অন পজিটিভ, এবার ডাইরেকশন হয়ে গেল আপওয়ার্ড। নেগেটিভ দিলে ডাউনওয়ার্ড, পজিটিভ দিলে আপওয়ার্ড। আচ্ছা, লেটস স্টিক টু নেগেটিভ ফর দ্য টাইম বিং, নেগেটিভই রাখি, নো প্রবলেম। এই যে 0.220 টেসলা যে দেখতেছো, গাইস একটু টাইম দাও, একটা পার্সেল আসছে, 10 সেকেন্ড টাইম দাও। সরি, ব্যাক। গাইস, আমরা কিন্তু এতক্ষণ নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকেল আর পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল দিয়ে দেখলাম। নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকেলের ডিরেকশন যদি হয় ডাউনওয়ার্ড, পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেলের ডাইরেকশন অফ ডিফ্লেকশন হবে হলো আপওয়ার্ড। আচ্ছা, এখন লেটস মুভ অন টু দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড। ম্যাগনেটিক ফিল্ড যখন আমার ইনটু দ্য পেপার, 99% অফ দ্য টাইমস আমার এক্সামে কোয়েশ্চেন ইনটু দ্য পেপার দিয়ে আসে, বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন যে আউট অফ দ্য পেপার দিয়ে কোয়েশ্চেন আসতে পারবে না। আমি একটু সবাইকে আনমিউট করতেছি, মাইক্রোফোন আনমিউট করে আমাকে অ্যান্সার করতে পারো। What do you think will happen, guys? What do you think will happen যদি আমি ডাইরেকশন অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড এবার ইনটু দ্য পেপার, সরি ইনটু দ্য পেপার না করে যদি আউট অফ দ্য পেপার করি, what do you think will happen? এবার আমার ডিরেকশন অফ ডিফ্লেকশন কোন দিকে হবে? এভরিওয়ান, গাইজ what do you think? আমি যদি ইনটু দ্য পেপার না করে আউট অফ দ্য পেপার করি ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা, তাহলে এইবার আমার ডিরেকশন অফ ডিফ্লেকশন কোন দিকে হওয়া উচিত? what do you think? Upwards. Same. আপওয়ার্ড। সেম না, আপওয়ার্ড, অফ কোর্স আপওয়ার্ড। কিসের জন্য? দেখো, আমি ইনটু দ্য স্ক্রিনের জায়গায় যদি আউট অফ দ্য স্ক্রিন করি, এবার দেখো তো ডিরেকশন অফ রিফ্লেকশন কিন্তু আপওয়ার্ড। এন্ড প্লিজ লুক ভেরি ক্লোজলি, আউট অফ দ্য স্ক্রিন কে রিপ্রেজেন্ট করতেছে কোন সিম্বল? একটা ডট। আউট অফ দ্য স্ক্রিন ইজ অলওয়েজ রিপ্রেজেন্টেড উইথ এ ডট। গাইস, অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার এই পার্টটা? এভরিওয়ান, আই হোপ এটা নিয়ে আর কারো কোনো কনফিউশন নাই। আচ্ছা, আরো কয়েকটা জিনিস একটু দেখবো। এই জিনিসটা শুধুমাত্র ফোর্সটা শুধুমাত্র তখনই আসবে যদি আমার হাউ ডু আই পুট দিস, চার্জ পার্টিকেলটার মোশন, চার্জ পার্টিকেলটা যে প্লেনে মুভ করতেছে আর ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা যে প্লেনে আছে যদি পারপেন্ডিকুলার থাকে। দিস উইল নেভার ওয়ার্ক যদি পারপেন্ডিকুলার না থাকে, বা অ্যাটলিস্ট পারপেন্ডিকুলার একটা কম্পোনেন্ট থাকতে হবে। যদি পুরোপুরি প্যারালাল হয়ে যায়, ইফ দ্য টু থিংস বিকাম পারফেক্টলি প্যারালাল লাইক দিস, তাহলে গেস করো তো ওর উপরে ফোর্স হবে নাকি হবে না? অ্যাবসলিউটলি নো ফোর্স হোয়াটসোএভার। ইনটু দ্য স্ক্রিন তো দেখলাম
আমি যদি এবার রাইটে দিই, আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ড টু দ্য রাইট, আমার এই ইলেকট্রনটাও যাচ্ছে টু দ্য রাইট। দেখো তো ইলেকট্রনের পাথের ভিতরে কি কোনো ডিফ্লেকশন আসছে? অ্যাবসলিউটলি নান। ইফ আই আস্ক ইউ ওয়াই ইজ দেয়ার নো ডিফ্লেকশন অফ দ্য ইলেকট্রন, এটার অ্যান্সার কি দিবা? প্যারালালে ইন্টারসেক্ট করে না তাই। ইন্টারসেক্ট কথা না, কথা হলো আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা হলো প্যারালাল টু দ্য ডাইরেকশন অফ মোশন অফ দ্য পার্টিকেল, চার্জ পার্টিকেল। প্যারালাল হইতে পারবে না, অ্যাটলিস্ট একটা না একটা কম্পোনেন্ট থাকতে হবে। ইট ক্যান নট বি প্যারালাল। রিলেটেড ফোর্স অ্যাক্ট করে না এই কারণে কি? কোনো ফোর্স অ্যাক্ট করে না অ্যাবসলিউটলি। আর ফোর্স শুধুমাত্র তখনই অ্যাক্ট করবে যদি ওর একটা পারপেন্ডিকুলার কম্পোনেন্ট থাকে। ওর কিন্তু কোনোই পারপেন্ডিকুলার কম্পোনেন্ট নাই এখন, এই জন্যই কোনো ফোর্স অ্যাক্ট করতেছে না। আর যদি দেখো এই ডাইরেকশনে দিই, এখনো প্যারালাল। প্যারালাল হওয়া মানে কি? পারপেন্ডিকুলার কোনো কম্পোনেন্ট নাই, এই জন্য কিন্তু এখনো কোনো ফোর্স নাই। আপওয়ার্ড যদি দেই, নাথিং। ডাউনওয়ার্ড দিলেও the charge is deflected towards you. Charge is deflected as shown above. আর চার্জের ডিফ্লেকশন, যে চার্জ ইজ নট ডিফ্লেক্টেড, দেখো এই যে এটা পড়ো একটু, why is the charge not deflected at all? Charge is not deflected because এখন এটা প্যারালাল আছে। যদি লেফটেও হই, এগেইন নট ডিফ্লেক্টেড, এখনো প্যারালাল, একই প্লেনে আছে। আর যদি আপ হয়, হ্যাঁ, তখন আমার চার্জ কোন দিকে রিফ্লেক্ট করবে? Charge is deflected away from you maybe. আচ্ছা, let's try this out, let's check this out. এই জায়গায় যদি আমি ফ্লেমিং লেফট হ্যান্ড রুল অ্যাপ্লাই করি, আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ড আপওয়ার্ড, আর আমার চার্জ কি? এটা নেগেটিভ। away from you হবে তাহলে, এক্স্যাক্টলি, মানে এটা টার্ন করে ভিতরের দিকে চলে যাবে, ভিতরের দিকে চলে যাবে। গাইজ ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। এই পার্টটা যদি না বুঝো, আই ক্যানট মুভ ফরওয়ার্ড। গাইজ, ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডাইরেকশন অফ ডিফ্লেকশন? আমি কি এটা একটু পেজে এঁকে বোঝানোর চেষ্টা করব? গাইজ নোটিস করে দেখো, এটা বুঝতেই হবে। ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস, বাট এটা কোনো অপশনাল কিছু না। দেখো মুভ করলো, ডাউনওয়ার্ড হবে এটা, this is downward deflection, this is upward deflection, but into the page deflection কিরকম হবে? আচ্ছা, যে পেজের ভিতরে এই ডাইরেকশনে, এটা কিন্তু আপওয়ার্ড না, this is upward, this is downward। এটা মনে হচ্ছে যে একদম পেজের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে, আর এটা দেখে মনে হবে যে এটা পেজ থেকে বের হয়ে আসতেছে। গাইস, এবার বুঝতে পারছো ডাইরেকশন গুলা? অ্যাপ্লাই ফ্লেমিং লেফট হ্যান্ড রুল, কোনো কথা ছাড়া ফ্লেমিং লেফট হ্যান্ড রুল অ্যাপ্লাই করো। এটা একটা ইলেকট্রন, নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকেল। ইউ নো হোয়াট, লেটস মেক দিস পজিটিভ। এটাকে পজিটিভ বানাই। দেখো, দিস ইজ ডিফ্লেক্টেড টুয়ার্ডস ইউ। পজিটিভ বানাইলে আমার মনে হয় এটা বোঝাটা ইজিয়ার হবে। ম্যাগনেটিক ফিল্ড আপওয়ার্ড, ফ্লেমিং লেফট হ্যান্ড রুল অ্যাপ্লাই করো। ম্যাগনেটিক ফিল্ড আপওয়ার্ড। গাইজ, জাস্ট ডু দিস। আমার কথা শুনো, সবকিছু বাদ দিয়ে জাস্ট একটু আমার সাথে বেয়ার উইথ মি। দেখো, আমি ভিডিওটা অন করতেছি, সবাই একটু দেখো। ওকে, আমার ভিডিওতে দেখো ম্যাগনেটিক ফিল্ড আপওয়ার্ড। সো ফ্লেমিং লেফট হ্যান্ড রুলে এই তিন ফিঙ্গারের ভিতরে দিস ওয়ান রিপ্রেজেন্টস দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড আপওয়ার্ড। ম্যাচ করলো। পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল গোয়িং টু দ্য রাইট, আমার ফিঙ্গারও গোয়িং টু দ্য রাইট। আই হোপ এখন তোমরা রাইট দেখতেছো। গাইস, এখনো রাইট দেখতেছো নাকি লেফট বলো তো? এই ফিঙ্গারটা কি রাইট দেখা নাকি লেফট? লেফট, দূর না, দিস উইল বি রাইট। আমি তো মিররিং অফ করলাম, আই ডোন্ট নো ওয়াই ইটস নট ওয়ার্কিং। Video settings, mirror my image. Anyway, ইসলাম তামিম বলে রাইট হ্যান্ড দিয়ে আমি লেফট হ্যান্ড রুল দেখাবো? পুরা উল্টা তো।
গাইস এখন ঠিক আছে? এখন কি রাইট দেখাচ্ছে? না স্যার নেক্সট ঠিক আছে। এক একজন এক এক জিনিস বলতেছো। স্যার সেটিংস উইন্ডোটা অন মানে খোলা রাখলে আর কি ওই সেটিংস উইন্ডোতে দেখায়, কিন্তু আপনার যে ক্যামেরার যেখানে এখানে দেখায় না। ও রাইট বুঝছি। Never mind, but you get the idea. So this is deflected towards you. এই যে আমি যদি আমার এখানে দেখাই, জাস্ট আমার দিকে তাকাও, এটা আমার স্ক্রিন, আমি এটা আমার স্ক্রিনের সাথে ম্যাচ করতেছি। দিস ইজ টু দ্য রাইট, ম্যাগনেটিক ফিল্ড হলো আপওয়ার্ড। সো থাম দেখো আমার দিকে পয়েন্ট করছে, মানে স্ক্রিন থেকে আমার দিকে ডিফ্লেক্ট করতেছে, সেটা বলছিলাম। গাইস ক্লিয়ার এবার? ফ্যামিলি লেফট হ্যান্ড রুল দিয়ে ফোর্স অন আ মুভিং চার্জ পার্টিং দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিভাবে বের করতে হয়। গাইস এতটুকু নিয়ে কি কারো কোনো কনফিউশন আছে? এটা সবার একদম 100% ক্লিয়ার রাখতে হবে। গাইস নাও ইজ দ্য টাইম টু আস্ক মি, কারো কোনো স্পেসিফিক পয়েন্টে কোনো রকম কনফিউশন হচ্ছে নাকি? সবার কি ক্লিয়ার এতটুকু পর্যন্ত এভরিওয়ান? তো নেক্সটে যাই। সবার ক্লিয়ার হয়ে গেলে আমি নেক্সটে যাচ্ছি। ফোর্সটা কিভাবে বের করে দেখো? দ্য ভ্যালু অফ দ্য ফোর্স ইজ F equals to BQV। আচ্ছা, আর কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস খেয়াল করে দেখো, এই ফোর্সের ডাইরেকশন কোন দিকে? ফোর্স তো আমি বুঝলাম, ফোর্স অন আ মুভিং চার্জ পার্টিকেল ইন আ ম্যাগনেটিক ফিল্ড। হ্যাঁ, ডিফ্লেকশনের ডাইরেকশন আমি গিয়ে দিয়ে বের করতে পারবো ফ্যামিলি লেফট হ্যান্ড রুল দিয়ে, কিন্তু আমি ফোর্সের ডাইরেকশন কি দিয়ে বের করব? এভরিওয়ান গাইস, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, লিসেন টু মি ভেরি কেয়ারফুলি। আমি এইটার ভিতর দেখাই, তাহলে আমার মনে হয় বুঝতে ইজিয়ার হবে। আমি ইনটু দ্য পেজ দিয়ে দেখাই, ইনটু দ্য স্ক্রিন, আর চার্জ দিলাম আমি নেগেটিভ। আচ্ছা, তো যখন আমি এই ভ্যালু নিলাম, আমি তোমাকে কয়েকটা পয়েন্ট মার্ক করি এই জায়গায়। আমি কয়েকটা পয়েন্ট মার্ক করলাম, এই একটা পয়েন্ট, লেটস সে এই একটা পয়েন্ট, আর লেটস সে এই আরেকটা পয়েন্ট। এই পয়েন্টগুলোতে আমি কিছু অ্যারোজ দিই। এটা আমার ডাইরেকশন অফ মোশন বাই দ্য ওয়ে, এটা আমার এই মুহূর্তে এই ডাইরেকশনে যাচ্ছে, আর ঠিক এই মুহূর্তে দিস ইজ দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য মোশন। আচ্ছা গাইজ নোটিস করো, প্রত্যেকটা পয়েন্টে মানে যে কোনো ডাইরেকশন অফ মোশন যখনই থাকবে, ওর ফোর্সের ডাইরেকশনটা কি? ফোর্সের ডাইরেকশন হবে হলো অলওয়েজ পারপেন্ডিকুলার দ্য ডিরেকশন অফ মোশন। যখন ও এই ডাইরেকশনে যাচ্ছে, এই লাইনের সাথে পারপেন্ডিকুলার দেখো তখন ফোর্স এই যে এদিকে, যখন এদিকে যাচ্ছে তখন ফোর্স কি আমার ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড হবে? নো, আমি আবারও বলতেছি, ফোর্সটা হ্যাজ টু বি পারপেন্ডিকুলার দ্য ডাইরেকশন অফ মোশন, লাইক দিস। আর যখন আবার এই ডাইরেকশনে যাবে, এগেইন দ্য ফোর্স হ্যাজ টু বি পারফেক্টলি পারপেন্ডিকুলার টু দ্য ডাইরেকশন অফ মোশন। গাইস খুব কেয়ারফুলি দেখো, তিনটা জায়গায় ফোর্স হলো আমার ডাইরেক্টেড টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার অফ দ্য সার্কেল। তিনটা জায়গায় কিন্তু আমার ফোর্স ডাইরেক্টেড টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার অফ দ্য সার্কেল, বাট দ্যাটস নট দ্য পয়েন্ট, এটা কোনো পয়েন্ট না। ফোর্স গুলো দেখো, দিস ইজ দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য ফোর্স। যেহেতু সবগুলা ফোর্সই বা যে কোনো পয়েন্টে ফোর্স ইজ ডাইরেক্টেড টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার অফ দ্য সার্কেল, does this remind you of anything from our very first lecture? একদম প্রথম দিকের লেকচারের কোনো কিছু রিমাইন্ড করতেছে তোমাকে? যে কোন সেই ফোর্স, কি সেই ফোর্স যেটা সব সময় ডাইরেক্টেড হয় টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার? দ্যাট ইজ অলওয়েজ মাই সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স। গাইস বুঝতেছো কি হইতেছে? তার মানে এই জায়গায় ফোর্স অন এ মুভিং চার্জড পার্টিকেল, আই রিপিট, ফোর্স অন এ মুভিং চার্জড পার্টিকেল ইন আ ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিভাবে ফিগার আউট করতে পারি আমি? ওর উপরে যেহেতু একটা কার্ভড পাথ ফলো করে সবসময়, কার্ভড পাথ ইজ অলওয়েজ পার্ট অফ আ সার্কেল। যেহেতু মোমেন্টারিলি হলেও বা একটা কিছুক্ষণ হইলেও পার্ট অফ আ সার্কেলে থাকে, পার্ট অফ আ সার্কেলে মুভ করতে হলে ওর সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স লাগবে। গেস হোয়াট, who is it that's going to provide this centripetal force a situation? It's the magnetic force that provides the necessary centripetal force. I repeat, it is the magnetic force that provides the necessary centripetal force. And that brings us to our next topic.
লিঙ্কিং ম্যাগনেটিক ফোর্স এন্ড সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স। আজকে আমাদের নেক্সট টপিক হলো হাউ টু লিঙ্ক ম্যাগনেটিক ফোর্স এন্ড সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স। পড়ে দেখি একটু। The diagram shows an electron entering a magnetic field. The electron moves in a curved path inside the magnetic field because the force on it is perpendicular at any given point. এটাকে আমি হাইলাইট করে দিচ্ছি। Force on it is perpendicular to the direction of motion. To move in a curved path, the charged particle requires যে কোনো কিছুই, doesn't have to be a charged particle, যে কোনো কিছুরই একটা কার্ভড পাথে থাকার জন্য ওর একটা সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স লাগবে। And guess who is it that's going to provide the centripetal force? The centripetal force as in Fc is being provided by the magnetic force as in Fm. এখন একটু ভ্যালুস গুলোতে যাই। সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সের ইকুয়েশন হলো mv স্কয়ার বাই r। সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স আমরা একদম ফার্স্ট থেকে জানি, লেকচার 1 বা 2। আর ম্যাগনেটিক ফোর্সের ইকুয়েশন হলো এই যে মাত্র দেখলাম। Guys, you cannot just say magnetic force. তোমার পুরোটা কমপ্লিট করে বলতে হবে magnetic force on a moving charged particle. Everyone listen to me. Magnetic force on a moving charged particle equation হলো BQV। এখন দেখো তো এই V স্কয়ার আর এই V এটা করাই আছে, আমি তারপর দেখা দিচ্ছি gets cancelled out and we all know অনেক আগে থেকে যে mv মানে কি, mv মানে হলো momentum equals to BQ। কিউ তুমি স্মলও লিখতে পারো, লার্জও লিখতে পারো, কিছু যায় আসে না। বি কিউ আমি ক্যাপিটাল দিয়ে লিখলাম আর আর চলে যাবে এ সাইডে। গাইস আজকে এই জিনিসটা রেইজ করলাম আমি একদম। আমি দেখেছি পরীক্ষার এক উইক আগেও, ইনফ্যাক্ট পরীক্ষার দিনেও অনেকের কনফিউশন থাকে বিটুইন বিকিউভি এন্ড বিকিউআর। বিকিউ কমন দেখে আই থিঙ্ক দিস ইজ হোয়াট ক্রিয়েটস দ্য কনফিউশন। গাইস লিসেন টু মি ভেরি কেয়ারফুলি। এই বিকিউ মিলায় ফেলো না। BQV হলো ইকুয়েশন ফর ফোর্স আর BQR হলো ইকুয়েশন ফর মোমেন্টাম। এই যে BQV F equals to BQV হলো ফোর্স on a charged particle in a magnetic field আর BQR হলো momentum of a charged particle in a magnetic field. এই যে P equals BQR. Let's take a look at a theoretical example. The diagram below shows an electron and a proton entering a magnetic field with the same speed. The important keyword দিছে কোশ্চেনে same speed, দুজনই same speed দিয়ে এন্টার করলো। Even though the electron and the proton both have the same speed বলছে, but electron থেকে we all know protonের mass কিন্তু আরো অনেক 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 বেশি। Same speed, since the mass of the proton is much greater, its momentum will also be greater than that of the electron. ওর mass বেশি হওয়ার কারণে ওর momentumও বেশি হবে। Guys একটু আমাকে বলো তো, সবাই কি শুনতেছো আমার কথা carefully? Everyone, can you all hear me? Guys? Okay, fine. একদম চুপ করে আছো, তাই মনে যে লাইনই চলে গেল নাকি, কত কথা শুনতেছো না। So let's bring in the equation P equals BQV. না দেখো P equals to BQV না, কিন্তু P equals to BQR। কোনটা দিয়ে দেখবো? Let's bring in the proton. প্রোটনের সেম স্পিড আই গেট ইট, বাট প্রোটনের ম্যাস কিন্তু আর অনেক বেশি। ওর ম্যাস অনেক বেশি হওয়ার কারণে ওর মোমেন্টামও অনেক বেশি। ওর মোমেন্টাম বেশি, ভি আর কিউ রিমেইনিং দ্য সেম। ওর মোমেন্টাম যদি বেশি হয়, ওর রেডিয়াস অফ কার্ভেচারও কিন্তু আরো গ্রেটার হবে। কিভাবে দেখো? ওর ম্যাস বেশি হওয়ার কারণে ওর মোমেন্টাম বেশি হলে ওর রেডিয়াস অফ কার্ভেচারও গ্রেটার। যারা রেডিয়াস অফ কার্ভেচার এখনো বুঝতেছো না, আমি তাদের জন্য let me try at least to draw over here. Annotation use করতে হবে। দেখো একটা সার্কেল নিলাম, এই জায়গাটা দিয়ে একটা সার্কেল বানানোর চেষ্টা করি। ব্লুই আছে, নো প্রবলেম। গেস চলবে। বাহ, not the best of circles, but you do get the idea. এটা আমার সার্কেল, আর আমি যদি এটার সেন্টার কনসিডার করি এই জায়গায়, this is the radius of curvature, মানে কতটুকু কার্ভড হলো এটা রেডিয়াসটা। এখন এই সেম জিনিসটা if I want to do it for this electron, এই ইলেকট্রনের জন্য যদি এই সেম জিনিসটা করতে চাই, দেখি if it's possible.
নট ব্যাড, চলে। এখন ওর রেডিয়াস অফ কার্ভেচারটা দেখি। সেন্টার যদি এটা ধরি, ওকে, নাও ইউ গাইজ বি দ্য জাজ, এভরিওয়ান। Look at radius of curvature of the proton and look at the radius of curvature of the electron. কার বেশি কার কম দেখো তো, কার রেডিয়াস অফ কার্ভেচার বেশি? গাইস, প্রোটন আর ইলেকট্রনের ভিতরে ক্যান ইউ নট সি কার রেডিয়াস অফ কার্ভেচার বেশি আর কার কম? ট্রাই তো করো এভরিওয়ান। কি মনে হয় গাইস? proton. বুঝি না, আরেকবার। Proton. প্রোটন অফ কোর্স বেশি, ডেফিনেটলি প্রোটনের বেশি। সো কি লজিকে প্রোটনের বেশি আর কেনই বা প্রোটনের বেশি মাত্রই কিন্তু দেখলাম। when you look at the equation P equals P Q R, কোয়েশ্চেনে বলা ছিল সেম স্পিড হোক আমার সেম স্পিড, বাট প্রোটনের ম্যাস যেহেতু বেশি ওর মোমেন্টামও বেশি, দুইজনই সেম ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভিতর আছে, দুজনের চার্জ কিন্তু সেম। অলওয়েজ রিমেম্বার, একটা প্রোটন আর একটা ইলেকট্রনের কিন্তু আমার চার্জ সেম, জাস্ট একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ, বাট চার্জের ভ্যালু সেম। বাট যেহেতু ওর মোমেন্টাম বেশি, ওর রেডিয়াস অফ কার্ভেচারও বেশি হবে। এন্ড কনভার্সলি ইলেকট্রনের জন্য ব্রিং ইন দ্য সেম ইকুয়েশন P equals to BQR, BRQ কনস্ট্যান্ট। যেহেতু ওর ম্যাস কম, ইলেকট্রনের ম্যাস কম হওয়ার কারণে ওর মোমেন্টামও কম, ওর মোমেন্টাম কম হওয়ার কারণে ওর রেডিয়াস অফ কার্ভেচারও কম। দেখো তো ক্লিয়ার নাকি? যারা কাজ করো প্লিজ, এই পার্টটার একটা ইয়ে তুলে রাখো, স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো। এটা কপি করে টাইম ওয়েস্ট করার কোনো দরকার নেই। টেক আ স্ক্রিনশট, লেট মি নো when you're done, তাড়াতাড়ি। গাইস নিছো স্ক্রিনশট একটা, বা তোমার ফোন দিয়ে একটা ছবি তুলে রাখতে পারো। এই রেডিয়াস অফ কার্ভেচারের পার্টটা বোঝাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এভরিওয়ান। লেট মি নো when you're done. Done, sir. ওকে গ্রেট, সবার শেষ এভরিওয়ান? Sir. ওকে ফাইন, নেক্সট চল যাই। তারপর আসো, না এটা পরে করবো, এটা একটু পরে, এখন না। এটার আগে আরেকটা টপিক আছে যেটা লেকচারে নাই কিন্তু একটু অ্যাডভান্সড, আমি এখানে লিখেও দিচ্ছি। অ্যাডভান্সড টপিক ফর এই যে ফোর্স অন চার্জ পার্টিকুলার ম্যাগনেটিক ফিল্ড। ওকে, guys, do we all understand the meaning of the term helical? Yes, sir. Twisted. না না না, হেলিক্যাল মানে ওই যে ডিএনএ স্ট্রাকচার, যে হেলিক্যাল স্ট্রাকচার যেটা। ক্লোজ ক্লোজ ক্লোজ। হেলিক্যালের সব থেকে সিম্পল এক্সপেরিমেন্ট আমার কাছে লাগে স্প্রিং। ইফ ইউ লুক এট আ স্প্রিং, স্প্রিং এর শেপের মানে ডেসক্রিপশন কিন্তু হেলিক্যাল। when you take a spring, this is what a spring looks like, তাই না? মানে loosely speaking, guys, and what is the shape, what is the name of this shape? This is what you call a helical spring. সবার কি ক্লিয়ার হেলিক্যালের ওয়ার্ডটার মিনিং? এখন এখন আমার লাগবে। এবার দেখো, let's say I have a magnetic field. খুব carefully দেখবে everyone. Let's say I have a magnetic field. এই রেডটা হলো ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমার, আর একটা লাস্ট চলবে, মোর দেন এনাফ, আর লাগবে।
এনাফ। এখন খুব কেয়ারফুলি দেখো এভরিওয়ান, আমার যদি একটা লেটস সে চার্জ পার্টিকেল ধরলাম নেগেটিভ পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল, ধরলাম একটা পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল এন্টার করলো, কোন ডাইরেকশন আমি বলে দিচ্ছি, লেটস সে ফ্রম হিয়ার, অফ কোর্স পারপেন্ডিকুলার। ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই গাইস ও কিভাবে বিহেভ করবে? নট ইজি, আবারও বলতেছি দিস ইজ নট ইজি। যদি একটা পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল বা নেগেটিভ চার্জ পার্টিকেল হোয়াট এভার ইট ইজ, ও কোন প্লেনে স্পাইরাল করবে? ও স্পাইরাল করবে এই প্লেনে, এই জায়গায় ঘুরতে থাকবে। তুমি একটা অ্যাঙ্গেলেই শুধুমাত্র দেখতে পারবা এভাবে ঘুরতে থাকবে। কিন্তু যদি একটা পার্টিকেল এন্টার করে এই ডাইরেকশনে, এভরিওয়ান, যদি একটা পার্টিকেল এন্টার করে যদি একটা পার্টিকেল এন্টার করে এই ডাইরেকশনে, কালারটা একটু চেঞ্জ করি, লেটস ইউজ ব্লু। এটা ইম্পর্টেন্ট, কোন একটা র্যান্ডম জিনিস দেখাচ্ছে না, এক্সামের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই গাইজ ও কিভাবে মুভ করবে? যখন পুরো পারফেক্টলি পারপেন্ডিকুলার ছিল তখন এই প্লেনে মুভ করতো। এখন আমি যদি এই জিনিসটার দুইটা কম্পোনেন্ট আইডেন্টিফাই করি, গাইজ নোটিস ভেরি কেয়ারফুলি, এর মোশনের যদি দুইটা কম্পোনেন্ট আইডেন্টিফাই করি, একটা কম্পোনেন্ট হবে হলো এই ডাইরেকশনে, আরেকটা কম্পোনেন্ট হবে হলো এই ডাইরেকশনে। অ্যাজ ইন একটা কম্পোনেন্ট হলো তোমার হরিজন্টাল, আরেকটা কম্পোনেন্ট হলো ভার্টিক্যাল। এই যে দুইটা কম্পোনেন্ট আইডেন্টিফাই করলাম, what do I do or how do I use these two components? প্লিজ দেখো, একটা হরিজন্টাল একটা ভার্টিক্যাল। ওকে, এটা আমি ইউজ করবোটা কিভাবে? এটা গাইস শুনো, ইউজ করবো হলো এভাবে। এই চার্জ পার্টিকেলটার আগে আইডেন্টিফাই করে এটা কি চার্জ পার্টিকেল। লেটস সে এটা যদি আমার একটা ইলেকট্রন হয়, লেটস সে দিস ইজ অ্যান ইলেকট্রন। একটা ইলেকট্রন যেদিকে যায়, বা ধরো প্রোটন, যদি ইলেকট্রন ধরি তাহলে দেখি একটু এক সেকেন্ড, একটা সেকেন্ড এখন দেখাচ্ছি। দেখো ওর দুইটা কম্পোনেন্ট আছে, ইলেকট্রন হোক আর প্রোটন হোক, দ্যাট ইজ নট দ্য ইস্যু। ইস্যু ইজ ইট হ্যাজ টু কম্পোনেন্টস, একটা ভার্টিক্যাল একটা হরিজন্টাল। ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই এই দুটো কম্পোনেন্টের ভিতরে শুধুমাত্র কোন কম্পোনেন্টটাই আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সাথে পারপেন্ডিকুলার? একটু টাইম নিয়ে আমাকে অ্যান্সার দাও এভরিওয়ান, দিস ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ অল টু ফিগার আউট। এটা অ্যাডভান্সড, একটা কারণে আমি ওকে অ্যাডভান্স লিখছি, দেয়ার ইজ আ রিজন আই হ্যাভ রিটেন অ্যাডভান্সড। অফকোর্স শুধুমাত্র ওর ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টটাই কিন্তু, আই রিপিট, শুধুমাত্র ওর ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টটাই কিন্তু আমার এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সাথে পারপেন্ডিকুলার। সো লেটস সে ও যদি একটা পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল হয়, যদি পজিটিভ হয়, কম্পোনেন্ট দেখো জাস্ট ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট, পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল যেদিকে যায়, পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল যেদিকে যায় আমার কারেন্টও সেই ডাইরেকশনে। সো পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল এই কম্পোনেন্টটা যদি হয় আপওয়ার্ড, পজিটিভ চার্জ পার্টিকেল যদি হয় ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টটা আপওয়ার্ড, তাহলে আমার ডাইরেকশন অফ মোশন আপওয়ার্ড। তাহলে ফোর্স কোন দিকে দেখাতো? ফোর্স হবে হলো ইনটু দ্য পেপার, ও এই ডাইরেকশনে স্পিন করবে, ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সাথে ম্যাচ করে, এভরিথিং ইজ ফাইন। দ্য ইস্যু ইজ জাস্ট টেক আ লুক এট দ্য হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট। এই হরিজন্টাল কম্পোনেন্টটা কিন্তু এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সাথে একদম পারফেক্টলি প্যারালাল। যেহেতু হরিজন্টাল কম্পোনেন্টটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সাথে প্যারালাল, ওর কারণে কিন্তু কোনো ডিফ্লেকশন নাই, ওর কারণে ও স্পিন করবে হলো ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টের কারণে, আর সামনের দিকে যাবে স্পিন করতে করতে হলো এই হরিজন্টাল কম্পোনেন্টের কারণে। তাহলে ওর অ্যাকচুয়াল ডাইরেকশন অফ মোশন দেখতে কেমন হবে? স্পিনিং তো থাকবেই,
এই পার্টটা গাইস ইজি না, প্লিজ দেখো। স্পিনিং তো আছেই, স্পিনিংটা হলো আমার হরিজন্টাল কম্পোনেন্টের কারণে, কিন্তু খালি স্পিনই করতেছে না, স্পিন করতে করতে আবার সামনেও যাচ্ছে। সামনের দিকে কেন যাচ্ছে, অ্যাজ ইন রাইট সাইডে কেন যাচ্ছে? বিকজ অফ দ্য হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট। তাহলে আমি যদি একটু এখানে লিখি, the particle spins because of the vertical component of its velocity। আর স্পিন করতে করতে, স্পিন করার কোনো ইস্যু না, সামনে কেন যাচ্ছে, টু দ্য রাইট কেন যাচ্ছে? the particle moves to the right, এটা কার কারণে? because of the horizontal component of its velocity. So guys, velocity স্পিনও করলো আবার সামনেও গেল, এই যে শেপটা ক্রিয়েট করলো। ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই গাইজ হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দিস শেপ? অনেকবার বলছিলাম, শুরু করছিলাম অ্যাকচুয়ালি এই লেকচারটা ওই ওয়ার্ডটা দিয়ে। আইডেন্টিফাই করতে পারবা? হেলিক্যাল, হেলিক্যাল, রাইট, অ্যাবসলিউটলি রাইট, হেলিক্যাল। গাইজ আই উড সাজেস্ট ইউ অল টু কপি দিস। এটা লেকচারে নাই, এটা একটু অ্যাডভান্স, নতুন সিলেবাসে আছে, এটা লেকচারে নাই, এটা একটু কপি করে রাখবা প্লিজ। স্যার পুরোটা কপি কর। যে লেখা আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই পুরোটাই যে স্ক্রিনে যা দেখতেছো। আর যদি মনে করো যে কপি করতে গেলে মেস আপ হয়ে যেতে পারে, ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান টেক আ পিকচার অর স্ক্রিনশট। কিন্তু স্ক্রিনশট নিয়ে তো কপিতে উঠবে না, ওই ফোনেই থেকে যাবে, এই জন্য আমি বলতেছিলাম কপি করে রাখতে। বাট এট দ্য সেম টাইম আমি চাই না কপি করতে যেও টাইম ওয়েস্ট করো। শেষ হলে বলো। গাইস শেষ সবার? আচ্ছা, এখন এভরিওয়ান নোটিস কেয়ারফুলি। এখন অ্যাঙ্গেলটা আমার উপর ডিপেন্ড করে। আমি দিলাম যে ও এন্টার করলো at an angle of let's say theta to the horizontal। আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সাথে দিতে পারি, এটা একদম কমপ্লিটলি ডিপেন্ডস অন মি গাইস। লেটস কল দিস থিটা। ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই, আমি যদি ম্যাগনেটিক ফোর্স এফ বি, যদি এফ এম আমি লিখলাম বোঝার জন্য ম্যাগনেটিক ফোর্স, বাট ইটস অ্যাকচুয়ালি the more appropriate symbol is FB। B বলতে আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ড বুঝাই, B is always the symbol of magnetic field। এখন এই ফোর্সটা যদি আমি আইডেন্টিফাই করতে চাই, খেয়াল করে দেখো তো গাইস, force on a charged particle in a magnetic field, force on a charged particle in a magnetic field। force on a charged particle in a magnetic field যদি আমি ফিগার আউট করতে চাই,
What is the equation for force on a charged particle in a magnetic field? আজকে দেখছি F equals BQV. But wait a second. F equals BQV তো লিখলাম BQV. But wait a second everyone. সব সময় মাথায় রাখতে হবে এই ফোর্সটা শুধুমাত্র তখনই অ্যারেজ করতে পারে when this V is perpendicular to the magnetic field. তাহলে এইবার কিন্তু আমার একটা ছোট্ট চেঞ্জ নিয়ে আসতে হবে আমাদের এই লেকচারে। এখানে যখন দেখতেছিলাম অলরেডি আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সাথে পারপেন্ডিকুলার ছিল, এই জন্য আমার কিছু লেখা লাগে নাই। বাট দিস টাইম এই অ্যাডভান্স টপিকের ভিতরে দিস ইজ নট পারপেন্ডিকুলার, এই জন্য আই হ্যাভ টু রাইট সামথিং। গেস হোয়াট গাইস, অপশনও দিয়ে দিলাম, যাও F equals to BQV based on this theta, either sin theta হবে নাকি cos theta. This is V by the way. This is V. কি হবে everyone? BQV sin theta. Absolutely right. This will be BQV sin theta. Add করে রাখো everyone. Please add this. এটা ছবি তুলো না, এটা একটু কপিতে লিখে রাখো। আর আমি তো সাজেস্ট করব যে ডায়াগ্রামটা মানে রাফ হইলেও একটু কপিতে লিখে রাখো, এটা নাহলে মেস আপ করে ফেলবা। শেষ হলো বলো। Guys, let me know when you're done. Okay, I think I given you enough time. Next আসি। এখন আমাকে একটু টাইম দাও, let me show you এইটার সাথে রিলেটেড আচ্ছা বক্তের একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছিল যে পার্টিকেলটা কোনাকুনি না গিয়ে কি ভার্টিক্যাল লঞ্চ হতে পারতো না, সেটা কিন্তু দেখছি একদম শুরুতেই দেখছিলাম যে ও এই অ্যাঙ্গেলে না যে যদি একদম পুরোপুরি এন্টারি করতো পার্টিক্যালি তখন কি হতো দেখো তো, এটা দেখছি অলরেডি স্যার। তখন কিন্তু ও শুধুমাত্র স্পিনই করতো, এই প্লেনে এরকম স্পিন করতে থাকতো, জাস্ট দেখতে থাকো এই ডাইরেকশনে এভাবে স্পিন করতে থাকতো। তো স্পিন করতে করতে আবার সামনে যাচ্ছে কেন? বিকজ অফ দিস হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট। আর যদি একদম পুরোপুরি ভার্টিক্যালি মানে ভার্টিক্যালি লঞ্চ হতো তাহলে কিন্তু আর কোনো হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট থাকতো না। বক্তার বুঝতে পারছো এবার? Yes sir. হ্যাঁ আমি পুরোটা দিলাম আমার স্ক্রিন ছাড়া। স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? ধরো একটু পরে দেখাচ্ছি, এক সেকেন্ড ওয়েট করো। না স্যার। একটু wait please। একটু ওয়েট করো, এই টপিকটার সাথে রিলেটেড কিরকম কোয়েশ্চেন আসে সেটা একটু দেখাচ্ছি।
আচ্ছা এর একটু পরে যাচ্ছি, আগে আমাদের এটা শেষ করে নিই। আচ্ছা আরেক কি জিজ্ঞেস করলা, why does it spin in the first place and not just go into the page? ওকে, ও স্পিন করে কেন আর ডাইরেক্টলি জাস্ট এক ডাইরেকশনে রিফ্লেক্ট করে চলে যায় না কেন? বিকজ কন্টিনিউয়াসলি দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য ফোর্স অন ইট ইজ অলসো চেঞ্জিং। ডাইরেকশন অফ দ্য ফোর্স কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার অফ দ্য সার্কেল, এই জন্য ও কন্টিনিউয়াসলি স্পিন করতে থাকে, অ্যাজ ইন মুভস ইন আ সার্কুলার পাথ। আমি এই ভিউটাকে একটু দেখাই তোমাকে। when you take this, আমি ভিডিও অন করি, দেখো সবাই এই জিনিসটা আমি তাড়াতাড়ি স্কিপ না করে আমার মনে হয় আরেকটু ডিটেলসে দেখা দরকার। আমি জানি না ম্যাচ করতেছে নাকি, মেবি এটা ম্যাচ করবে এবার। তোমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা দেখো টু দ্য রাইট। আমার পেনটা এখন কোন দিকে দেখাচ্ছে এভরিওয়ান? গাইস ওয়্যার ইজ দ্য পেন? টু দ্য রাইট? রাইট। ওকে ফাইন, আমি কিন্তু এখানে লেফটে দিচ্ছি, এই যে মিরর দেখে এরকম হচ্ছে আর কি। এনিওয়ে, তো আমি যদি এইদিকে পয়েন্ট করি, নাও দিস পেন ইজ পয়েন্টিং টুয়ার্ডস ইউ, এন্ড হোয়াট ডু ইউ সি? দেখো একটা ডট। ওকে, আর আমি দেখতেছি আমার সাইড থেকে একটা ক্রস, বিকজ ইটস পয়েন্টিং অ্যাওয়ে ফ্রম মি। আচ্ছা এখন এই যে এই ডায়াগ্রামটা যেটা দেখতেছো, দ্য ডায়াগ্রাম দ্যাটস ড্রন হিয়ার, এই পুরো জিনিসটাকে যদি আমি 90 ডিগ্রি টার্ন করি কিন্তু পেজের দিকে, এটা তো পেজের রাইট সাইডে আছে, এই পুরো জিনিসটাকে যদি আমি রাইট সাইডে টার্ন, রাইট সাইড না ইনটু দ্য পেজ টার্ন করি, তাহলে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটাই সাইড থেকে না দেখে ওই ভিউতে এজ ইন ইনটু দ্য পেজ দেখতে কিরকম হয়? উই অল নো ইনটু দ্য পেজ ইজ অলওয়েজ রিপ্রেজেন্টেড উইথ এ ক্রস। ওকে, এখন আরেকটা দিই। ও ধরো অ্যাঙ্গেলে না এন্টার করে, ধরলাম একদম ভার্টিক্যাল এন্টার করছে। যদি একটা পার্টিকেল একদম ভার্টিক্যাল এভাবে এন্টার করে, এক সেকেন্ড দাঁড়াও, এই সাইডে দিই, পার্টিকেলটা এন্টার করলো ওভার হিয়ার, এখান থেকে এন্টার করলো, এন্ড লেটস সে দিস ইজ এ পজিটিভ চার্জ পার্টিকেল। এটা যদি একটা পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল হয়, দেখতে থাকো, পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল যেদিকে হবে আমার ডাইরেকশন অফ কারেন্টও আপওয়ার্ড, ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনটু দ্য পেপার একদম ঢুকেই ও ডিফ্লেকশন হবে কোন দিকে? টু দ্য লেফট। তারপর যখন লেফটে গেল, ইনফ্যাক্ট আমি তোমাকে পুরো ডায়াগ্রামটা এঁকে দেখাই, দিস উইল বি দ্য অ্যাকচুয়াল ডায়াগ্রাম। ও কন্টিনিউয়াসলি এইভাবে বিহেভ করবে। এটাকে আমি একটু উঠাই এদিকে দিয়ে দিই, যেরকম একটা সার্কুলার মোশনে যাবে, যদিও কোনো এনার্জি লুজ না করে, অফকোর্স প্রোভাইডেড দ্যাট ইট ডাজন্ট লুজ এনি অফ ইটস এনার্জি। এটা কিভাবে হলো আমি এক্সপ্লেন করতেছি, একটু টাইম দাও আমাকে। Let's say this is the particle, let's say এই যে এন্টার করেই এরকম স্পাইরাল করা স্টার্ট করলো। কেন আমি বলতেছি, যখন মাত্র এন্টার করলে যে এখানে কারেন্ট আপওয়ার্ড, ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনটু দ্য পেজ, ফোর্স কোন দিকে হবে? টু দ্য লেফট, এই জন্য লেফটে গেল। এবার এই পয়েন্টটাতে আসো, যখন আমি রেড দিয়ে দেখাই তাহলে আমার মনে হয় যে ডিস্টিংগুইশ করাটা ইজিয়ার হবে। সামির কি করতেছো? মাইক্রোফোন মিউট করো প্লিজ। ওকে স্যার। এই পজিশনে আসো, ঠিক এই পজিশনে। ডাইরেকশন অফ মোশন কোন দিকে? টু দ্য লেফট। সো ডাইরেকশন অফ মোশন যদি টু দ্য লেফট হয়,
you know this is the positively charged particle. Direction of motion to the left. আমার guys সবাই হাত বের করে ফ্লেম ইলেকট্রন রুল অ্যাপ্লাই করো। কারেন্ট হলো to the left because positively charged particle. This is a positively charged particle. Direction of motion to the left. আমার কারেন্ট to the left. এই পয়েন্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ড হলো into the paper। এই জন্য আমার ফোর্স কোন দিকে হবে? ফোর্স হবে আমার ডাউনওয়ার্ড। ঠিক টার্ন করে, আচ্ছা এই জায়গায় ফোর্স কোন দিকে ছিল? ফোর্স ওয়াজ টু দ্য লেফট। এই পজিশনে আসলাম, টার্ন করে এই পজিশনে, ডাইরেকশন অফ মোশন হলো ডাউনওয়ার্ড। গাইজ এই জায়গায় ফ্লেমিং লেফট হ্যান্ড রুল অ্যাপ্লাই করে ক্যান ইউ প্লিজ আইডেন্টিফাই আমার ডাইরেকশন অফ ফোর্স কোন দিকে হবে? করে আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখো। প্লিজ রাইট দিস ডাউন ইন দ্য চ্যাট বক্স। এভরিওয়ান প্লিজ রাইট ইট ডাউন ইন দ্য চ্যাট বক্স। আমার ডাইরেকশন অফ ফোর্স কোন ডাইরেকশনে হবে? Everyone, please speed up. What will be the direction of the force? Islam Tawin, Isaac বলছো inside the circle. Inside the circle তো কোনো direction হয় না স্যার। সাদিয়া রহমান বলছো to the right, সায়েদ সাবাও বলছো to the right. Inside the circle কিছু হয় না। The term should be towards the center of the circle অথবা to the right. Absolutely. So এখানে যদি আমি ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল অ্যাপ্লাই করি, আমার কারেন্ট ডাউনওয়ার্ড, ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনটু দ্য পেপার, তাহলে আমার ফোর্স হবে to the right. ইনফ্যাক্ট টার্ন করে তুমি এই জায়গায় আসো, ঠিক এই জায়গায় টার্ন করে যখন এখানে আসলা, দিস ইজ দ্য ডাইরেকশন অফ মোশন। ডাইরেকশন অফ মোশন টু দ্য রাইট। এই জায়গায় আইডেন্টিফাই করো তো, এই যে লাস্ট পজিশনটাতে, এই জায়গায় আমার কারেন্টের ডাইরেকশন কি হবে? এভরিওয়ান গাইস প্লিজ রাইট ইট ডাউন ইন দ্য চ্যাট বক্স। এই পজিশনে যখন আমি আছি, এই জায়গায় আমার ডাইরেকশন অফ ফোর্স কোন দিকে হবে? অ্যাপ্লাই করে বলো, র্যান্ডমলি বলো না, গেস করে বলো না, অবভিয়াস লাগলেও বলো না। ট্রাই টু আইডেন্টিফাই আমার কোন দিকে হবে। আপসাইড ইনওয়ার্ড মানে কি? আইজাক তুমি যে লিখছো আপসাইড ইনওয়ার্ড, সাজিদ লিখছো টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার। ইয়েস, দিস ইজ দ্য সিম্পলেস্ট এন্ড মানে সেফেস্ট সেন্টেন্স বা সেফেস্ট রেসপন্স উড বি টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার। ফর এই স্পেসিফিক পয়েন্টের জন্য ইউ ক্যান কল ইট আপওয়ার্ড। অ্যাবসলিউটলি রাইট। তো তুমি যদি ফ্লেমিং লেফট হ্যান্ড রুল অ্যাপ্লাই করো, কারেন্ট টু দ্য রাইট, current to the right, magnetic field into the paper, cross যেহেতু into the paper, so you can clearly see এটা সবথেকে সিম্পল। ফোর্স হলো আমার আপওয়ার্ড। দেখো তো আমি তো এই চারটা পজিশন খালি দেখাইলাম, খালি এই চারটা না গাইজ, নট জাস্ট দিস ফোর। তুমি যেই কোনো পজিশনে যেই কোনো পয়েন্টে যদি তুমি আইডেন্টিফাই করো, ইউড সি কন্টিনিউয়াসলি ফোর্স অ্যাক্ট করে পারপেন্ডিকুলার টু দ্য ডাইরেকশন অফ মোশন। সব সময় ফোর্স অ্যাক্ট করতেছে পারপেন্ডিকুলার টু দ্য ডাইরেকশন অফ মোশন। গাইজ টেল মি, ফোর্স যদি কখনো অ্যাক্ট করে পারপেন্ডিকুলার টু দ্য ডাইরেকশন অফ মোশন, বডিটা সবসময় কি করে? আরিক, ক্যান ইউ অ্যান্সার মি? তোমার এটা কোয়েশ্চেন ছিল, যদি কোনো একটা বডির উপরে ফোর্স অ্যাক্ট করে। গাইজ আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে ইউ ক্যান টার্ন অন ইউর মাইক্রোফোন এন্ড অ্যান্সার মি or ask me the question for that matter.
যদি একটা বডির উপরে ডাইরেকশন অফ ফোর্স হয় পারপেন্ডিকুলার টু দ্য ডাইরেকশন অফ মোশন, তাহলে বডিটার মোশন সবসময় কোন দিকে হয়? অনেকবার দেখছি স্যার এটা। গাইস ট্রাই করো একটু এভরিওয়ান। তোমার না লিখে মাইক্রোফোন অন করেও কিন্তু বলতে পারবা এভরিওয়ান। আই এম আস্কিং ইউ, যদি একটা বডির উপরে যে কোনো পয়েন্টে ফোর্সের ডাইরেকশন হয় টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার or perpendicular to the direction of motion, how does the body behave? Sir, it moves in a circular path. হ্যাঁ, or এক ওয়ার্ডে it spins like this, এই যে একটা স্পিন করতেছে, or it moves in a circular path। হ্যাঁ, more appropriate হলো এটা বলা, it moves in a circular path। there you go guys, next আসো। এরা যদি ক্লিয়ার হয়ে যায়, এটা একটু প্লিজ ছবি তুলে রাখো, একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো। এটা একটা ছবি তুলে রাখো, একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো। ইনফ্যাক্ট এই জিনিসটা আমার খুবই খুবই জরুরি সার্কুলার মোশনের সাথে ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে লিংক করার জন্য। সার্কুলার মোশন আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড যে লিঙ্কড, দিস ইজ আ ভেরি গুড ওয়ে টু অ্যাড্রেস দ্যাট। গাইস লেট মি নো when you're done. সবার শেষ এভরিওয়ান? গাইস সবার শেষ? এটা কপি করা? ওকে, ওকে গ্রেট। এখন একটা কথা শোনো, আজকে হলো মানডে, নেক্সট ওয়েডনেসডেতে, নট ডে আফটার টুমোরো, তারপরের ওয়েডনেসডে, আমি একটু এখানে দেখাচ্ছি, not 19th, 26th we'll have an exam. So we'll have an exam এর syllabus and everything আমি next Wednesday বলে দিব, as in 19th বলে দিব। we'll have one whole week to prepare guys। এতটুকু নিয়ে যদি আর কোনো প্রবলেম না থাকে, এইটা একদম পুরোপুরি ডিফারেন্ট একটা টপিক, এটা আজকে I don't want to start today, এটা আমরা নেক্সট দিন স্টার্ট করব। ওকে, that's it for today, I'll see you guys day after tomorrow। আল্লাহ হাফেজ।